game between Rytas Vilnius and Opava, and Redek Farski, your comment after the game. So first of all, I want to congrats home Vilnius Rytas. They did a great job, especially in the second half. I think that we did a good job in the first half. We were able to be on them like 8 points. We were trailing, but I think we did a good job. In the second half, Ritas was playing very hard, especially on defensive side. They did a lot of steals, and we weren't able to control our tempo of the game, and that's why we lost by 36 points, I think. But we did a lot of mistakes on a pick and roll. We gotta practice harder on that. So let's move on and play better next time. Any questions from media? Thank you. Thank you. And coach, Peter, your comment about the game? I'm sorry, I'm not the coach. I'm assistant coach David, but no problem. Radek said it well. We played solid first half. We followed our game plan. Unfortunately, we made a couple of mistakes, and that mistakes cost probably lead in first half, or maybe the tight game. But Ritas in second half showed huge pressure. We lost our captain who sprained ankle, and after that we didn't catch the rhythm of the game, and we didn't play well. But for us it's a good step after two losses in group stage. Now we play at least the really solid one half, and we can continue in that way. I wanna say thank you to Ritas fans, because they showed amazing atmosphere, and we really appreciate it that we can be here, and we can imagine how they support in the derby in Lithuania league, and it's amazing. And thank you that we could be here, and we're looking forward to our game in Opava against Ritas, and we believe that we can show the better performance for the whole game. Thank you. Questions? Thank you. Thank you, guys.
Second half of the press conference, and we have Rytas coach Giedrius Vilnius and center Javin Deloria. Javin, your comment about the game? Obviously, it was good for us to get our first Champions League, win. We really needed it. Started off a little slow, but guys did a good job of picking up the energy in the second half and doing what we needed to do just to get the job done. And so hopefully we can build from this and continue to get better as the month goes on. Thank you. Questions from media? Javin, it was a lot of dunks in this game, a lot of crazy moments. How did it feel to be so energetic on the court and soak in that energy from the crowd? I think, Rytas has some of the best fans I've seen, probably the best fans in Europe, in my experience. And so whenever you play in front of them, it's easy to get the juices going. That adrenaline boost definitely helps. And when you have guys, making plays, we're starting to get out on fast breaks, getting dunks, like you said, it makes the game a lot more fun and just gives us energy. Javin, first half Rytas and second half Rytas is completely different teams. How could you explain that? What you have changed? I think part of that is, even though, we're a couple months into the season, we're still a relatively young team. It's a lot of our first times playing together. And I think that will start to, improve as the year goes on and we get more and more comfortable playing and just coming out with more energy to start. Martynas Echodas came back from the injury. How does it feel to go up against him in the practices? What is it like to have this competition? It's great. That's one of the reasons you come here. Iron sharpens iron. I'm sure you've heard that expression. We just try and make each other better every day and compete. That's what we're here to do. Because no one is going to give us, anything when we play our opponents. So we try to make each other's lives hard every day in practice, and then when we're on the same team, it's a lot more fun. Javin, in the last two quarters, you look like an elite team. Would you agree that this Rytas, that kind of Rytas, is really hard to stop? Yeah, when we're playing up to our full potential, I think we can compete with anybody that we've seen so far. The problem is, playing to our full potential all the time. And I think, like I said before, we'll get better as the season goes on. But right now, we're just taking it day by day and trying to improve. Javin, you're 3 months in Vilnius. How would you rate your adaptation to Coach Žibėnas systems and in general in Vilnius? For me, it's been pretty seamless because you guys value winning here. In college, I came from a winning program, and you had to learn how to sacrifice in some ways, and that's something that's a big, tenet here. Team first, Rytas first. And all that's important is that we win, and I think we have a really unselfish team. And so I think for the most part we do a really good job of that. And so it's been very easy for me to blend into the culture here. Martynas Normantas is in his second year of captaincy. What can you say about him as a captain? What kind of a leader he is in the locker room? Margo's a great captain, very energetic guy, pretty vocal. And it's, he was gone all summer, so we haven't had as much time with him. We was playing with the national team, and he came back kind of late. And so we're still trying to find our groove with everybody. Rezo, Echodas just came back from injury. And so this is really like our first time having the whole roster assembled. But Margo's done a good job of, making everybody feel comfortable, helping everybody adjust, and leading us throughout the season. Thank you. Thank you. Yes, sir. And now, Coach Giedrius? In English? Maybe start in English, and then the questions in Lithuanian. Okay. Now we started the game very slow. Our fans were also sleeping. We were sleeping a little bit. Not the right approach. We entered on the court. But I understand also the players. I understand also the fans. Everybody knows everything before this game. That we are a stronger team. It was about time only question of time when we will prove it. And compliments to opponents. They showed fight. They were hustling. They were finding the ways how to score, especially in first half. And for us, it was first half was really disappointing. We wasted 20 minutes. We didn't improve anything in that first half. And okay, later on we picked up, but
and I know the players, they cannot, it's sometimes fight against themselves, but this is what it takes to represent big team, because big teams, they before these kind of games, they need to push each other much more, push themselves much more, because big games are ahead. Treneri, pagaliau atsidarė Čempionų lygoje, ar šiek tiek įtampos nukrito nuo pečių? Kažkiek jo tie akmenukai nukrito nuo pečių, bet vėl mes, jeigu taip atvirai, tai iki šios sezono dalies turbūt laimėjom tik tai tas rungtynės, kurias privaloma laimėti, o tas didžiasias 3 rungtynės mes pralaimėjom. Tai stengiamės žaidėjams įrodinėti, kaip svarbu yra kiekvienose rungtynėse tobulėti, kaip svarbu yra tas kiekvienas kėlinukas, kiekviena ta vadinama ataka. Nėra tai lengva padaryti, bet vardant to, kad mes tobulėtume ir geresni būtume kitose rungtynėse, tai yra tose didesnėse rungtynėse, mes privalom tą daryti. Nėra jokios kitokios išeities. Treneri, ar neramina tokios pirmos rungtynių pusės kaip šiandien? Nežinau, ar visos tokios rungtynės mūsų būna, bet šiaip sutinku, kad dažnai mes taip įeinam. Kažkur dar gal nesam suradę starto penketo, kažkur gal sakau, šiandien šitų rungtynių, jeigu mes šnekėtume temą, tai sakau, neteisingas buvo tas visas įėjimas į rungtynės mentaliai, tai nežinau, sunkus klausimas, bet taip sutinku, kad dažnai įeinam gan sunkiai ir turėtume įeiti kur kas geriau. Po pertraukos išėjot su visai kitų veidų, kokie buvo esminiai akcentai leidę pasikeisti, ar pyktelėjimas ant savęs buvo vienas iš tų akcentų? Matėsi iš puolimo visų pirma, kad labai forsavo metimus, labai mes kažkur negerbėm varžovą ir norėjom vienu veiksmu juos įveikti, kas nėra mūsų veidas. To mes nežaidžiam visą sezoną, tai ir ne tai, ko mes norime iš savo žaidimo. O gynyboje tiesiog nebuvo pastangos. Gynyboje nebuvo pastangos ir tai yra būtent tai, ką aš šneku apie didelės komandas, kad jos ir tokiose rungtynėse suranda tos motyvacijos, suranda tų išteklių energijos ir gera komanda yra ta, kuri yra pastovi. Prieš rungtynę sakėt, kad iki tol viena didžiausių problemų Čempionų lygoje buvo fiziškumas. Ar šiandien šiuo aspektu esat patenkintas? Turbūt atsakysiu iš tą klausimą po sekančių rungtynių su Patrais čia namuose ir bus gal aiškiau, nes su visa pagarba tai vis tiek tai yra labiau veteranų komanda, kuriai čia tikrai sunku žaisti. Mes visos tos 3 komandos tikrai esam fiziškai stipresnės, tai nederėtų į juos lygiotis vėl su visa pagarba, bet mūsų tikslas nėra nugalėti Opavą. Modestas Babraitis ir Oskaras Plikys sužaidė po 3 minutės, lyg tai varžovas diktuoja, kad jie galbūt ir galėjo daugiau minučių sulaukti, ar čia buvo taikymasis prie to susikūrimo didesnio pranašumo ir taškų skaičiaus? Taškų pranašumas taip, yra svarbus, nežinom kaip šitas pogrupis pasibaigs, o Oskaras yra 5. didelis, taip pat kaip ir Modestas yra 5. gynėjas. Taip, gal tų minučių reikėtų surasti, bet tokiam sezono etape reikia ir pasitikėjimo mūsų pagrindiniams žaidėjams, nes vis dar mes tą žaidimą statome, o kai atsiras geresnis pasitikėjimas pagrindiniams žaidėjams, atsiras ir minutės geresnės mūsų atsarginiams žaidėjams. Treneri minėjo, kad pirmoji pusė jūs nuvylė, sakykime, taip niekur nepatobulėtų, ar kokius, sakykime, pozityvius dalykus galite iš tos antrosios pusės atsinešti iš šių rungtynių? Pozityviausias dalykas šiandien yra mūsų fanai. Tai yra vėl įspūdinga, pasikartosiu. Visi fanai eidami į rungtynę žinojo, kas šiandien laimės, bet tai yra jiems nesvarbu. Tokią energiją, kokią atnešė jie, ir taip gal pradėjo biškį irgi apsimiegoję, bet paskui tikrai užsikūrė ir vėl eilinį kartą šurpuliukai ėjo. Ir mes, kodėl sako, mūsų fanai yra patys organizuočiausi ir tikrai įspūdingiausi, nes jie tokiose rungtynėse ateina ir tokiose rungtynėse siaučia. Nes tenka ir tokių rungtynių matyti, kur žaidžia lyderiai, bet
salė kad ir pilna, bet tyla kažkur labai spengianti. Tai mes to nesiskundžiam, mes, sakau, didžiuojamės, kad ir išvykas važiuodami į tas mažesnių komandų arenas mes turime savo tą užnugarį ir panašu, kad jį turėsim šį sezoną. Nesvarbu, koks oponentas, nesvarbu, kokie mūsų rezultatai ir čia jau yra tiesiog įaugę į tos B tribūnos kraują ir jie puikiai valdo ne tik savo tribūną, bet ir puikiai įtraukia visą areną. Tai čia dar kitas išskirtinumas. Treneri, galbūt toks iš mano pusės hipotetinis klausimas, bet pernai buvo toks momentas, kad įsitraukė tą patį Justiną Gorhamą, Jaimę Čenikį, o šiemet Rytas ar turi kažkokių galimybių sezono metu pasipildyti, jeigu prireiks, kaip sakoma? Tikrai turi. Ir jeigu prireiks, pildysimės. Turim reaguoti situaciją, turim žiūrėti, kas tenkina mus, kas netenkina ir jeigu reikės, mes tam turgui esam visą laiką aktyvus ir sekam situaciją ir atsiradus galimybei tikrai reaguosime ir nes tos ambicijos ir mūsų tie tikslai, jie nėra, sakau, su visa pagarba tik tai Opava apsižaisti. Yra aukščiau ir norim tikrai eiti toliau ir neapsiribojam. Nenorim apsiriboti pogrupių ar netgi nenorim apsiriboti antro etapų. Teko šiandien prieš šitas rungtynes apsilankyti Jeep arenai, kur treniravosi Wolves. Jūs žaidėte ASG areną, kuri yra kaip ir Wolves namai ir Kęstutis Kemzūra iškėlė tokią mintį, kad gal ir gerai, kad galima sutalpinti 2 klubus viename mieste. Ar jūs irgi džiaugiatės, kad kažkuria prasme randat bendrystę? Jūs žaidžiat šitoje arenai, jie treniruojasi pas jūs. 2 profesionalūs klubai ir mes dalinamės. Jie kažkiek padėjo čia kažkur mes padėjom, tai čia normalu. Kodėl turėtų būti priešingai? Ačiū. Thank you. Ačiū.